So hi guys, it's me again, Agatha, and welcome to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, wala akong masyadong magawa. So ilang months na din yung lockdown, March, April, May, June. So magtatatlong buwan na siya. And since wala rin ako magawa and nagki-crave din ako sa mango graham, so I decided na gumawa na lang din ng mango graham. So without further ado, let's keep on watching. So yun na nga guys, yung mga kailangan nating ingredients sa paggawa ng mango graham is graham crackers, crushed graham, all-purpose cream, condensada, and mangoes. So, una natin gagawin guys is ipag-mix lang natin yung condensed and all-purpose cream sa mixing bowl. So, kung makikita nyo guys, medyo ganyan siya. Kasi nilagay ko siya sa ref. Tapos, after nyan yung condensada. So, idin lang natin siya guys. And then, after i-mix lang natin siya hanggang sa maging creamy. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa maging creamy yung condensed at saka all-purpose. Then, after nyan, iset aside lang natin. Set aside muna natin para i-slice muna natin yung mangoes. And then, after nyan, is ilagay na natin sa plasticware yung mga graham crackers. Gawa muna tayo ng first layer. Yan. Then, after nyan, ilagay natin yung cream. Ilagay natin dito yung cream. And then, after nyan, ilagay na natin yung first layer ng mangoes. Tapos, after nyan, lagyan naman natin yung crushed graham. And then, ulitin lang natin siya guys, yung doon na tayo sa second layer. Ayan, then after nyan, ilagyan na rin natin ang cream. Ayan, so, dapat yung bawat sides is malagyan. Then, same deal, lagyan natin ulit siya ng mango after nung cream. Second layer na tayo. Ayan.
yung nagawa nating mango graham. So, after nito, lagay lang natin siya sa ref for about 6 to 12 hours. Or mas masarap pag overnight para mas yummy. And then, after nun, babalikan ko kayo bukas pag matigas na tong gawa ko. And magpapa-taste test tayo. Then, bukas na lang. Bye! Okay, tiki my time! Anong lasa dyan? Habang sarap. Yummy, yummy. Thank you so much guys for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel.